Ano nga ba itong bagong rotation na dapat mong matutunan? Sa Mobile Legends Guide na ito, pag-uusapan natin ang bagong rotation na ito at kung kaninong hero ito babagay. Kasama na din ang mga tama at maling desisyon na ginawa ni Master. Okay? Let's go! Unstoppable! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Another one. Why are you running? Why are you running? Any last words? Double kill! Hi guys! Dahil hindi pa din okay ang boses ni Master, kaya ako munang magsasalita. Ako nga pala si Master ni Master. Sa laro na ito, dahil Jungle Barats ang gamit ni Master, kaya ito ang emblem at item build na gamit niya. Maya-maya, pag-uusapan natin kung bakit ito ang bagay sa Barats Jungle. Pagdating naman sa rotation, bago natin pag-usapan ang bagong rotation na ito, kailangan nyo munang malaman na hindi lang sa early game ginagamit ang rotation. Meron ding tinatawag na mid-game at late-game rotation. Makikita nyo sa laro na ito kung anong ibig kong sabihin. Sa laro na ito, dahil ginulo tayo ni Popol, kaya hindi na natin ipipilit kunin ang Lito. Itutuloy na lang natin ang basic rotation natin sa early game. Importante din kay Barats na makapagpalaki muna tayo bago sumabak sa teamfight. At kapag meron na tayong 25 stacks, saka tayo magpo-focus sa objective. Ang unang objective na kukunin natin ay turtle at mas madali natin makukuha yon dahil dito. Launch attack! Honey, you should think people are more reliable than They call me a paper chaser? But Detna, who isn't? Attack the turtle! Honey, you should think people are more reliable than Tumbling! Napatay natin yung jungler ng kalaban kaya ibig sabihin mas madali nating makukuha ang turtle. Ang problema nga lang hindi pa din marunong mag-retry si Master. Detna, who isn't? You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. You have slain an enemy! Attack! You soft flawed lately. Little fella. Nakachamba pa si Master doon. Ngayon, dito na natin sisimulan ang bagong rotation. Kapag nakuha natin or ng kalaban ang turtle, ang kadalasang pinupuntahan agad natin ay yung buff natin. Pero sa bagong rotation na ito, ang uunahin muna natin ay ang jungle ng kalaban. Pero may mga kondisyon na kailangan tandaan bago natin magawa ito. Ang unang kondisyon, dahil wala naman tayong retry, kaya hindi natin pipilit kunin ang buff ng kalaban. Ang priority lang natin ay ang maliliit na jungle creeps para mabawasan ang gold at XP ng jungler nila. Sunod na kondisyon, dapat hindi tayo kayang basta patayin ng jungler ng kalaban kapag ginawa natin ito. Dito pumapasok yung mga hero na magandang gawin ang rotation na ito. Dito rin, malaking advantage ang mga hero na mabilis mag-farm sa jungle. Mamaya, pag-uusapan natin kung sino ang mga hero na babagay sa ganitong rotation. Pagkatapos nating mabawasan ang jungle ng kalaban, tsaka pa lang natin kukunin ang buff natin, pati na rin ang pagkuha ulit ng objective. Kailangan nyo din tandaan na hindi lang dapat isang beses gagawin ang rotation na ito. Dapat ituloy-tuloy natin ito hanggat kaya natin. Makikita nyo dito, pagkatapos natin makuha lahat ng farm, babalik na ulit ako sa jungle nila para umaga ulit ng farm. Ang problema nga lang, ito ang nangyari. They call me a paper chaser? But Detna, who isn't?
Napatay natin sila tapos meron ng turtle kaya dapat sinimulan ko na yon. Pero iniisip ko na nasa bottom side ang Lance. At dahil wala pa akong retry, kaya uunahin ko muna sana ang jungle ng kalaban. Ang problema nga lang, nandito pala ang Lance. At dahil buhay na ang kalaban at low HP ako, kaya mas uunahin ko muna kumuha ng buff bago mag-turtle. Pagdating naman sa item build, maganda yung War Axe at Twin Talker para sa damage at movement speed at dahil lumalaki din ang damage ni Barats kapag mataas ang HP, kaya pwede niyong palitan ng 3 defensive items depende sa sitwasyon. Launch attack. No bargaining. Whoever you are, you're breaking this stuff. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. Request backup. You're more reliable than gold. Request backup. Initiate retreat. Slain the turret. Double kill. Mega kill. Mega kill. Sabi sa inyo, hindi pa marunong mag-retry si Master eh. At dahil napatay na natin sila, dapat na tayong bumasag at para ituloy ang rotation, kukunin ulit natin ang jungle nila. Itutuloy lang natin ang ganitong rotation hanggang dulo. Kaya makikita nyo kung gaano kalaki ang magiging lamang natin. Ang problema nga lang, gagawa ako ng isang napakalaking throw. Buti na lang, makikita nyo kung anong mangyayari. You kiss your mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Your team destroyed a turret. Pagdating naman sa mga hero na kayang gawin ng rotation na ito, karamihan mga fighter jungler ang bagay na gumawa ng rotation na ito. Dahil karamihan sa mga fighter jungler kaya agad lumaban sa early game at may sustain kaya magagawa natin ito. Ito ang mga hero na tingin ko ay kayang gawin ng rotation na ito. Pero kung malaki ang lamang nyo sa early game, pwede nyo pa din gawin ang rotation na ito kahit anong jungle hero ang gamit nyo. Ult is ready. Ult is ready. Face your Team destroyed a turret. Unstoppable. Ally has been slain. You destroyed a turret. Mega kill. people are more reliable than gold. Attack the turtle. Request backup. Got that now. Not too much. An enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Detna is not fat. He's just Ult big is ready. Battle spell and cooldown. Initiate retreat. Honey, you think people are more reliable than gold? Bottom lane, careful. Battle spell and cooldown. Detna is not fat. He's just big foam. We're ahead and going. Mama with that mouth? Not cool, kiddo. Not cool. Request backup. Battle spell is ready. Detna is not fat. He's just big foam. Team destroyed the turret.
kiddo. Request backup. You do things my way on my turf. No bargaining. Whoever you are, the price is fixed. Not cool, kiddo. Not Team cool. destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. They call me a paper chaser. But Deckner, who isn't? You destroyed a turret. Slain. Monster kill. Launch attack. Honey, you should think people are more reliable than gold. Just big boom. Request backup. Battle spell in cooldown. Hey, Deckner, this one's even dumber than you. Funny, you should think people are more reliable than gold. Battle spell in cooldown. Easy, boys, easy. Don't panic. Launch attack. Attack the Lord. I'll take the buff. You do things my way on my turf. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At kung meron kang guide na gustong ipagawa, i-comment mo lang sa baba at ipapagawa natin kay Master. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.